నమస్కారం, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఏవా ఎఫోన్ లర్నింగ్. ఈ వీడియోలో మనం స్టఫ్డ్ మ్యాంగో ఐస్ క్రీమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. మామిడికాయల్ని శుభ్రంగా కడిగి తీసుకోవాలి. ఇలా కడిగి పెట్టుకున్న మామిడికాయల్ని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలండి, లేకపోతే పైన ఉన్న తోలు కట్ అయిపోయింది అంటే మళ్ళీ మనకి మ్యాంగో స్టఫింగ్ అనేది కరెక్ట్గా రాదు.
సపరేట్గా తీసుకున్న తర్వాత పల్ప్ మొత్తాన్ని మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకొని ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మనకు నచ్చిన విధంగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. పల్ప్ అనేది మరీ మెత్తగా ఉండకుండా అక్కడక్కడ మనకి మ్యాంగో పలుకులు తగులుతూ ఉంటే బాగుంటుంది. ఈ ఐస్ క్రీమ్ నేను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసిందండి. మీకు వీడియో కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, లేదంటే ఐ బటన్లో ఇస్తాను. ఒకసారి చెక్ చేయండి ఐస్ క్రీమ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలనేది. ఇప్పుడు నేను ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఐస్ క్రీమ్ తోటి ఇక్కడ స్టఫింగ్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఇలా మనం ఐస్ క్రీమ్లో మ్యాంగో పల్ప్ని బాగా కలిపేసి మ్యాంగోస్ ఏదైతే ఉన్నాయో మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న మామిడికాయల్లోకి ఐస్ క్రీమ్ని స్టఫ్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా స్టఫ్ చేసుకున్న తర్వాత జాగ్రత్తగా క్లింగ్ ర్యాప్ తీసుకొని మొత్తం మ్యాంగోస్ అన్నిటినీ మనం ర్యాప్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ ర్యాపింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలండి. మ్యాంగో స్కిన్ ఎక్స్పోజ్ అయితే కనుక మళ్ళీ మ్యాంగోస్ పాడయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో క్లింగ్ ర్యాప్ తోటి మొత్తం మ్యాంగో ఎక్కడ స్కిన్ ఓపెన్ లేకుండా మొత్తం అంతా కవర్ చేసుకొని మనం డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. మనకు నచ్చిన ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్ని మ్యాంగోస్లో స్టఫ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ నేను స్ట్రాబెర్రీ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్ని స్టఫ్ చేయడానికి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఇలా పింక్ కలర్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం ఒకసారి కలిపేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక చూపించిన విధంగా మ్యాంగోస్లో స్టఫ్ చేసుకోవడమే.
ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన తర్వాత నెక్స్ట్ డేకి ఇలా ఉంటాయి. అంతే అండి. సో సింపుల్గా మనకి స్టఫ్డ్ మ్యాంగో ఐస్ క్రీమ్ రెడీ అయిపోయింది. మనం దీన్ని కట్ చేసుకొని తినచ్చు, లేదు అంటే అలాగే స్కూప్ అవుట్ చేసుకొని కూడా ఐస్ క్రీమ్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.